ممتازة في هذا العصر. And one of the things that usually interest foreigners in Finnish curriculum are the multidisciplinary learning modules. وهناك أيضا الأساليب المتحدة أو المختلفة من التربية والتعليم في هذه المواضيع. And we are trying to achieve deep learning and proper understanding of whole phenomenon, and multidisciplinary learning modules offer a great opportunity for that. وهذا الحصة أو المنهج يعتمد على إعطاء أو دمج بين النظريات المرتبطة المادة مع بعضها الآخر في هذا التقييم. And the idea is not to be restricted within school subject boundaries, but rather build cooperation between different school subjects. والفكرة هي ليست فقط ربط الحصص أو المناهج ببعضها البعض، ولكن هو التعاون في هذه الدروس. But once again, I want to underline that this does not mean that we are not teaching the school subjects as such too. So we have both these multidisciplinary learning modules, but we also have traditional school subjects. ولكن نحن لا نعتمد فقط هذه الأساليب، ولكن يوجد لدينا أساليبنا الخاصة في التعامل مع الجانب الأكاديمي. And here are some principles how to organize this type of multidisciplinary learning modules. هذه أمثلة عن التعليم المختلف والمتنوع. And since we want the students to be able to connect different skills and contents of different school subjects, we want the learning to be organized into larger entities. نحن نريد جعل المجموعات في هذا المجال حق التعليم بشكل أكبر. And these multidisciplinary learning modules should be based on interesting and meaningful themes that are relevant for students as well. وهذه المناهج المختلفة يجب أن تكون مرتبطة بطريقة ما مع المنهج الأكاديمي. And these always require collaboration between teachers. وهذا يتطلب التعاون مع الأساتذة. But also students should be able to participate in deciding what type of elements are included and what's the topic of the multidisciplinary learning module. وأيضا الطالب يتاح له الفرصة لإبداء رأيه وكيفية أخذ هذه الدروس. And in these pictures, you can see one example of a multidisciplinary learning module, which was carried out during the distance teaching period in Finland. So every student did this at their own homes. في هذه الصور نرى أن تم جعلها أو إنشاؤها من قبل طلبة في هذه الفترة في التعلم عن بعد. And the goal was to design your dream room. What would that include? كانت المهمة هي تصميم غرفة أحلامك وما تعتقد أن تكون. And this assignment was for third graders, so about 9 and 10 years old. And they first had to plan their dream room. So the first picture is about that. Yep. وهذا هو واجب للفصل الثالث من السن 9 إلى 10، وهذا ما فعلوه في الواجب المدرسي. And then they actually built it like a miniature model using all kind of materials they could find.
وهم وضعوا نماذج مع بعضها البعض بأي طريقة ممكنة بالمواد المتوفرة لديهم. And they needed to apply mathematics. They did have to solve some mathematical questions. وكان هناك أيضا المسائل الرياضية التي يجب حلها. They were also applying visual arts. وأيضا طبقوا الفنون التشكيلية and crafts. والحرف. Here you can see the carpets, they are knitted. وهنا نرى أن هذه السجادة تمت حياكتها. And this was actually a project the third graders absolutely loved, and then they showed their outcomes during Teams or Zoom meetings to their peers and to their teacher. وهذا المنهج أو هذه الحصة أو الواجب تلقى رواجا جيدا بين الطلبة وحبوه جدا وشاركوه مع آبائهم وأمهاتهم. And every school should have at least, this is the minimum, from 2 to 1 multidisciplinary learning modules. It's up to the teachers to decide, but many schools actually have a much more, because this is such an interesting way to study new topics. وهذه هي الطرق التي سوف نتحدث عنها. هناك أكثر من طريقتين ولكن نحن نعتمد هذه الطرق. And usually the topics of these multidisciplinary learning modules are very broad and general, so they can easily fit to different subjects. So like well-being, life on earth, my environment, nature, good habits, so on. وقد تتضمن الطبيعة وحب الطبيعة أو مواضيع مختلفة. And phenomenon-based learning, which is something also interests foreign educators, is one way to deliver these type of multidisciplinary learning modules. توصيل هذه الدروس التأديبية أو نرى أن هناك النظريات المبنية على الحياة الحقيقية أو الظواهر الحقيقية، نرى أنها ذو فائدة كبيرة في التعليم. And the idea is to take one phenomenon in the center and study this phenomenon from the perspectives of different school subjects. أول شيء هو أن نأخذ واحدة من هذه النظريات ونطبقها على المنهجية الفنلندية. But phenomenon-based learning also has a certain like steps how it's usually delivered, and the idea is to get a more comprehensive understanding of this particular real-life phenomena. وهناك طرق مختلفة للتعرف عن هذه الظواهر الطبيعية، ولكن نحن نأخذ بالاعتبار خطوات محددة ومعينة لتوصيل المعلومة في هذه الظواهر الطبيعية للطالب. And very often these phenomena that are studied are rather holistic. I would give a couple of examples like recycling, Finnish independence, climate change, human development, energy, media, different examples. تتضمن هذه الظواهر ظواهر طبيعية وبينها ظواهر تقنية أو ما إلى ذلك. And the idea is that not only do the students learn the core contents of different subjects, but they also learn these transversal skills. وليس فقط بالتعلم الأشياء الأساسية في هذه الظواهر، ولكن بتعلم الفرضيات والنظريات المبنية عليها هذه الظواهر الطبيعية. So working with this type of learning assignments develops their teamwork, their communication skills, problem solving, critical thinking, all these type of skills we need them to learn through their schooling.
وقد نحتاجهم أن يتعلمون الكثير من الخصائص